Hello there. Welcome to the software engineering course. And in this tutorial, we're going to discuss the frequently asked questions about software engineering. এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড যে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন অর্থাৎ যে ফ্যাক্টসগুলো আছে সেই ফ্যাক্টসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। So what are the frequently asked question in software engineering? That is, what is software? What are the attributes of a good software? What is software engineering? What are the fundamental software engineering activities? What is the difference between software engineering and computer science? What is the difference between software engineering and system engineering? What are the key challenges facing software engineering? What are the costs of software engineering? What are the best software engineering techniques and methods? And what differences has made internet made to the software engineering? So these are the frequently asked questions that are seen in software engineering. Now let us see their solution or their answers regarding the frequently asked questions. So what is software? Software is computer programs and associated documentation. Software products may be developed for a particular customer or may be developed for a general market. So software হচ্ছে computer programs এবং their associated documentation and also the data structure that can manipulate the data efficiently. অর্থাৎ সফটওয়্যার হচ্ছে কিছু কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং অ্যাসোসিয়েটেড কিছু ডকুমেন্টেশন এবং এটাকে আমরা একটা কমপ্লিট ডেটা স্ট্রাকচারও বলতে পারি যেটা দিয়ে আমরা ডেটা খুব এফিশিয়েন্টলি ম্যানিপুলেট করতে পারবো। সো দ্য থিং ইজ যে কোনো ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামকে কিন্তু সফটওয়্যার বলা যাবে না। লাইক ডেভেলপার নিজের প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে একটা প্রোগ্রাম বানাতে পারে কোডিং করে ইউজিং এনি সর্ট অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট যে কোনো ধরনের প্রোগ্রামকে কিন্তু আমরা সফটওয়্যার বলতে পারবো না। সেটা রিলেটেড প্রপার ডকুমেন্টেশন থাকতে হবে যাতে সেই সফটওয়্যারটা অন্যরাও ইউজ করতে পারে। So when a computer program is generally built in terms of solving any sort of problem and that will help the general people এবং সেটা রিলেটেড যখন অ্যাসোসিয়েটেড ডকুমেন্টেশন থাকবে এবং সেখানে যদি প্রপার ডাটা স্ট্রাকচার থাকে যেটা দিয়ে আমি প্রপারলি ডাটাকে ম্যানিপুলেট করতে পারবো তখনই আমরা তাকে সফটওয়্যার বলবো। সো সফটওয়্যার is computer programs, associated documentation, and the proper data structure. Software product particular customer জন্য তৈরি করা হতে পারে, ইভেন একটা জেনারেল মার্কেটের জন্য ডেভেলপ করা হয়ে থাকতে পারে। পার্টিকুলার কাস্টমার মিনস আমার পার্টিকুলার একটা কোম্পানি তার নিজের প্রয়োজন মোতাবেক তার অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচার অনুযায়ী একটা সফটওয়্যার বানা নিতে পারে। সো পার্টিকুলার সেই অর্গানাইজেশনের কাস্টমারগুলো কিন্তু সেই প্রোডাক্টটাকে ইউজ করবে। সো ইন দ্যাট সেন্স এখানে বলা হচ্ছে পার্টিকুলার কাস্টমার। ইভেন জেনারেল মার্কেটে সবার জন্য একটা সফটওয়্যার ছাড়া থাকতে পারে, জাস্ট লাইক মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমরা এক্সাম্পল আকারে বলতে পারি। So this is what is computer software. What are the attributes of good software? একটা good software কি কি attribute থাকতে হবে? Good software should deliver the required functionality, performance to the user, should be maintainable, dependable and usable. অর্থাৎ good software required functionality deliver করবে, পারফরমেন্স দিবে ইউজারদের কাছে, রিকোয়ার্ড যে পারফরমেন্সটা আছে বা ডিজায়ার যে পারফরমেন্সটা আছে সেটা ডেলিভার করতে পারবে। গুড সফটওয়্যার শুড বি মেইনটেইনেবল, ডিপেন্ডেবল অ্যান্ড অলসো ইট হ্যাজ টু বি ইউজেবল। These are the attributes of good software. So what is software engineering? Software engineering is an engineering discipline that is concerned with all aspects of software production from initial conception to the operation and maintenance. Software engineering হচ্ছে টোটাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের একটা পার্ট, যে পার্টটা কনসার্নড কি নিয়ে কনসার্ন যে আমার একটা সফটওয়্যার প্রোডাকশনের একদম ইনিশিয়াল কনসেপ্ট থেকে শুরু করে টোটাল অপারেশন, টেস্টিং এবং মেইনটেনেন্স পর্যন্ত যাবতীয় যত ধরনের কাজ আছে এই সবগুলা কাজ সংলগ্ন যে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিন তাকেই বলা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। So what are the fundamental software engineering activities? Software engineering এর কি ফান্ডামেন্টাল অ্যাক্টিভিটি থাকে সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার স্পেসিফিকেশন, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, সফটওয়্যার ভ্যালিডেশন অ্যান্ড সফটওয়্যার ইভলিউশন। সফটওয়্যার স্পেসিফিকেশন বলতে বোঝাচ্ছে একটা সফটওয়্যার বানানোর সময় যে ধরনের রিকোয়ারমেন্টস থাকে সেই রিকোয়ারমেন্ট রিলেটেড যে স্পেসিফিকেশনগুলো সেটাকে বলা হচ্ছে সফটওয়্যার স্পেসিফিকেশন। দেন ডিপেন্ডিং অন দ্যাট রিকোয়ারমেন্টস ডিজাইন এবং অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে সেই সফটওয়্যারটাকে কোডিং দিয়ে ডেভেলপ করা এটাকে বলা হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট। সফটওয়্যার ভ্যালিডেশন মানে হচ্ছে যে জিনিসটা বানানো হলো সেটাকে ঠিকঠাক মতো বানানো হয়েছে কিনা, অর্থাৎ আমরা যে জিনিসটা চাচ্ছি সেই জিনিসটা বানানো হয়েছে কিনা, রাইট থিংটাকে বানানো হয়েছে কিনা, এটাকে বলা হচ্ছে সফটওয়্যার ভ্যালিডেশন।
There is a difference between software validation and software verification. Validation বলতে বোঝায় যে রাইট থিংটা বানানো হয়েছে কিনা, আর ভেরিফিকেশন বলতে বোঝায় যে জিনিসটা বানানো হয়েছে সেটা ঠিক ওয়েতে বানানো হয়েছে কিনা। So there are differences between validation and verification. So what is validation? Validation হচ্ছে কাস্টমার অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা চাচ্ছে সেটা বানানো হয়েছে কিনা, এই জিনিসটাকেই বলা হচ্ছে সফটওয়্যার ভ্যালিডেশন। And lastly, the software evolution, অর্থাৎ একটা সফটওয়্যার ডিপেন্ডিং অন দ্য কারেন্ট টেকনোলজি নিউ ডিমান্ডস, এই সফটওয়্যারটাকে আগের থেকে আরো আপগ্রেড করা, অর্থাৎ ইভলিউশনের দিকে নিয়ে যাওয়া। So these are the fundamental software engineering activities. So what is the difference between computer science and software engineering? Computer science focuses on the theory and fundamentals. Software engineering is concerned with the practicalities of developing and delivering useful software. So কম্পিউটার সায়েন্স এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স ফোকাস করে থিওরি এবং ফান্ডামেন্টালের উপর, অর্থাৎ থিওরিটিক্যাল বেসিসের উপর কিন্তু বেশি ডিপেন্ডেন্ট থাকে সায়েন্স। বাট ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ যে সায়েন্সের যে থিওরি সেগুলোকে প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করা, অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করে কাজে লাগিয়ে কিভাবে আমরা ইউজফুল সফটওয়্যার বানাতে পারি এবং সেটাকে ডেলিভারি দিতে পারি। সো বেসিক্যালি কম্পিউটার সায়েন্স ফোকাসেস অন দ্য থিওরি অ্যান্ড ফান্ডামেন্টালস, just like the physics and the electrical engineering. ফিজিক্সের যে থিওরি এবং নলেজ আছে সেটার উপর বেস করে কিন্তু আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ সেটার ইমপ্লিমেন্টেশনটা দেখি, জাস্ট লাইক দিস। সো কম্পিউটার সায়েন্সও ডিপেন্ড করে হচ্ছে থিওরি এবং ফান্ডামেন্টালের উপর, যে থিওরি এবং ফান্ডামেন্টালের উপর বেস করে বা প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশনের উপর বেশি ফোকাস থাকে কোথায়, সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। সো থিওরি এবং ফান্ডামেন্টালের উপর ফোকাস থাকে কম্পিউটার সায়েন্সে, এই থিওরিকে বেস করে থিওরিকে প্র্যাকটিক্যালি কোনো কাজে লাগানো, ইমপ্লিমেন্ট করা, এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং, এটা নিয়েই কনসার্ন থাকে হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং? সিস্টেম হচ্ছে টোটাল একটা জিনিসকে বোঝাচ্ছে যেটার একটা পার্ট হতে পারে সফটওয়্যার, অর্থাৎ একটা সিস্টেমে হার্ডওয়্যার থাকতে পারে, সফটওয়্যার থাকতে পারে, বিভিন্ন কম্পোনেন্ট থাকতে পারে, পিপল থাকে। সো একটা টোটাল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে বোঝাচ্ছে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ কনসার্নড উইথ অল অ্যাসপেক্টস অফ কম্পিউটার বেসড সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুডিং হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার অ্যান্ড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং। Software engineering is part of this general process. So system engineering is on a whole পুরা একটা সিস্টেমকে ডেভেলপ করার যে ইঞ্জিনিয়ারিং সেটাই হচ্ছে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং। এই সিস্টেমের পার্ট হিসেবে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, প্রসেস, পিপল অনেক কিছুই থাকবে। টোটাল জিনিসটাকে ম্যানেজ করা এবং সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা, দেন সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করা, এটাই হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, সরি সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং। বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে এই সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং এরই একটা পার্ট। So software engineering is a subsection of system engineering. So what are the key challenges facing in the software engineering? In software engineering, the key challenges are coping with the increasing diversity, demands for reduced delivery, and developing trustworthy software. So ডাইভার্সিটির সাথে কোপ করা, অর্থাৎ একটা সফটওয়্যার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আমার অপারেশন করা, এমনভাবে ডেভেলপ করা যাতে আমি সেটাকে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে সেটাকে আমি ইউজ করতে পারি। ডিমান্ডস ফর দ্য রিডিউস ডেলিভারি টাইম, অর্থাৎ একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করে সেটাকে খুব তাড়াতাড়ি ডেলিভারি দেওয়া, যত তাড়াতাড়ি ডেলিভার করতে পারবো মাই ক্লায়েন্ট অর দ্য কাস্টমার উইল বি হ্যাপি। অ্যান্ড লাস্টলি যে সফটওয়্যারটা বানাচ্ছি সেটা ট্রাস্টওয়ার্দি কতটুকু, অর্থাৎ ট্রাস্টওয়ার্দি সফটওয়্যার ডেভেলপ করা, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য কি চ্যালেঞ্জেস ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। What are the costs of software engineering? Roughly 60% of software costs are development costs and 40% are testing cost. অর্থাৎ টোটাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ যে কস্ট যায়, ইটস আউটপুট of some research, that is 60% roughly কস্ট যায় হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে, বাকি যে 40% কস্ট থাকে সেই কস্টটা যায় হচ্ছে টেস্টিং এ। ফর কাস্টম সফটওয়্যার, ইভলিউশন কস্টস অফেন এক্সিড দ্য ডেভেলপমেন্ট কস্ট। কাস্টম যে সফটওয়্যারগুলো আছে, এই যে সফটওয়্যারগুলো, সেই সফটওয়্যারটাকে যখন ইভলিউশনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, সো সামটাইমস ইভলিউশন কস্টটা ইনিশিয়াল ডেভেলপমেন্ট কস্ট থেকে বেড়ে যেতে পারে, অর্থাৎ ইভলিউশন কস্টস অফটেন এক্সিড দ্য ডেভেলপমেন্ট কস্টস। So these are the costs related to software engineering. Roughly 60% of them are development costs and 40% are testing costs. All right. So what are the best software engineering techniques and methods? Best software engineering technique or method কি হতে পারে? While all software projects have to be professionally managed and developed, different techniques are appropriate for different types of system.
For example, games should always be developing using a series of prototypes, whereas safety critical control systems require a complete and analyzable specification to be developed. Actually, there are no methods and techniques that are good for everything. সেখানে যেটা কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বেস্ট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিক ও মেথড কি, এবং এটার অ্যান্সার হচ্ছে এমন কোনো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং মেথড বা টেকনিক নেই যেটা সব ধরনের সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য বেস্ট। ডিফারেন্ট টাইপ অফ সফটওয়্যারের জন্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ টেকনিক ভালো হবে। বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার প্রসেস মডেল সম্পর্কে আমরা জানবো সামনে। সো এক এক ধরনের সফটওয়্যার প্রজেক্টের জন্য এক এক ধরনের সফটওয়্যার প্রসেস মডেল suitable হবে. So the answer is actually there is no best software engineering techniques or methods for overall all software projects. এক এক ধরনের সফটওয়্যার প্রজেক্ট ডেভেলপ করার জন্য এক এক ধরনের টেকনিক বা মেথড বেস্ট হবে, ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ, ডিপেন্ডিং অন দ্য রিসোর্স কনস্ট্রেইনস, ডিপেন্ডিং অন দ্য সফটওয়্যার স্কোপ, অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে এক এক ধরনের সফটওয়্যার প্রসেস মডেল এক এক রকম সফটওয়্যারের জন্য বেস্ট হিসেবে কাউন্টেড হবে। বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার প্রসেস সম্পর্কে আমরা সামনে কিছু টিউটোরিয়ালে জানবো, যেমন ওয়াটারফল মডেল, ইটারেটিভ মডেল, ইভলিউশনারি মডেল, ইনক্রিমেন্টাল মডেল, স্পাইরাল মডেল, প্রোটোটাইপিং মডেল, and so on. All right. And lastly, what differences has the internet made to software engineering? Software engineering এ কি ধরনের চেঞ্জ নিয়ে এসেছে ইন্টারনেট? Not only has the internet led to the development of massive, highly distributed service-based system, it has also supported the creation of an app industry for mobile devices, which has changed the economy of software. So, internet কিন্তু একটা massive change নিয়ে আসছে for development of massive, highly distributed service-based system. প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন কিন্তু এখন ইন্টারনেটে তাদের সার্ভিসটা প্রোভাইড করার জন্য ওয়েবে চলে যাচ্ছে, ওয়েবে শিফট হয়ে যাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ দ্য চেঞ্জ ইন্টারনেট হ্যাজ মেডস টু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। এবং এই ইন্টারনেটের কারণে মোবাইল অ্যাপ ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ধরনের মোবাইল ডিভাইসের জন্য বিভিন্ন ধরনের মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপ করার আইডিয়া, এটা কিন্তু বেসিক্যালি ইন্টারনেটের কারণে পসিবল হয়েছে। কারণ ইন্টারনেটের কারণে আমরা এখন পৃথিবীর যে কোনো এক প্রান্তে বসে থেকে অন্য প্রান্ত যে কোনো কারোর সাথে কিন্তু কানেক্টেড থাকতে পারছি। সো this has made the massive change possible in terms of software engineering, and this is only because of internet. So this is the difference internet has made to software engineering. So this is it. This is all about the frequently asked questions in software engineering. I hope you have understood all the things that I have discussed in this tutorial. What are the frequently asked questions in software engineering, and what are the answers regarding these questions? If you have any sort of query, kindly provide them in the comment section of this video. Thank you.